Bouncy, it is 11:30 by the way. Officially into our second hour. Kabisa. Aiwa. Show ni moto. Show ni balaa. Konki. Kama ni tamu unafanyaje? Unalamba. Na kama ni chungu. Unatema Daddy. Yaani tulisema kwamba sisi si wale wa kusema na kutotenda. Sisi tunasema na tunatenda. Sisi kama serikali. Kabisa. Before tuweze kuingia kwa our second interview, hii show ni moto na interview ni kali, si ndio? Yeah. Let me see, kuna pale Instagram nimeona comment fulani, Zari amepost picha fulani Instagram. Jamaa comment, unapenda kupiga picha kwa magari ya watu. Zari amemjibu, imagine, amemwambia touch your heart and ask God to bless you too, so you can stop seeing people's lives in a bad way. Good. Zari anajua kujibu watu. Yeah, and it's a very good and honest answer. Unafili Zari anafanya kitu poa? Lakini mbona waambie mtu hivyo shwari? Lakini kamati ya roho chafu imejaa huku ndani na nje, si ndio? Basi, najua we have been waiting for this interview over 16 years, by the way. Yes. Tumeitafuta sana from last year but 6. Lakini bado hujapata. Kutoka 205. Kutoka 205. Na show ilianza 2018. Yeah. Sasa leo kwa heshima na taadhima wamesema wanakuja. Yeah. Hao ni watu ambao when you talk about script writing, producing, production Kenya, film, content creation. Hauwezi wataja watu wote, ukose kuwataja watu wawili. Imagine guys, we have been saying that watakuwa in the building, and by the way guys, for the first time ndani ya Bomba la Sanaa show kali, yani siku leo wamekuja, si ndio? Yeah. When you upande wangu wa right, kuna mtu anapenda kusema juice. Ni juice ama ni juice? Sasa sijui to introduce aje ama tufanye aje. Hata yeye nimeshindwa naanza aje. Kuna tashwishi. Guys, in 5 4 3 2 1. Wapi makofi ya ABEL MUTUA aka Wakurugenzi na Phil ambaye ni director. Karibuni sana. Ngumi ni jamu ama ni mbwekse? Ni jamu. Hapo saa mmesema ikiwa tamu ilamba. Sasa kama ni tamu unafanyaje? Unalamba. Na vile mimi watu wanasema mimi ni msweet, si mtalamba hapa hivi. Now, Wakurugenzi, hii show itakuwa si poa kama tuanze kama tujapatia some juice. Acha iseme. Hebu iseme. We got what? Some juice. Wewe sema juice na umefungua macho. Okay. Sawa, so nifunze how to sema juice. Lazima uvute mdomo na ufunge macho. Some juice. Kabisa, so niseme we got some juice. That's what's up. Kama ni tamu unafanyaje? Kama ni chungu. Basi, si you allow me niwasavie. Ama ladies wataserve. Nikufungulia alafu serve, ndio? Wacha nikufungulia alafu serve. Bansi ya sha serve looks, we serve juice. Alright. Mkurugenzi amesema. Right. Acha niwasavie. Shikilia vizuri hapo isije kaanguka. Yeah. Kabisa. Unaona vile inaenda? Juice. Yeah. Kabisa. Bro. Leo umesema tutembee na magoti. Kabisa. Hapo sawa. Ama nijaza kabisa. Iko sawa mtu yangu. Basi, si unisavie alafu nikusavie. All right, serve for me. Hivi ndio mnaishi. Hivi ndio tunaishi. Soft life. Yeah. Mbona hujajaza? Si watu jaza. By the way. Yeah, watu jaza tupendi kula sana na kunywa. Yeah. We got some what? Some juice. Shikilia. All right. Thank you so much. Sawa. Kila mtu tuwe katikati. Tumeanza show officially. Interview na field director na ABEL MUTUA aka on. Now, kila mtu apige tama. Sasa juni tamu tuilambe ama? Yeah, tupige tama kila mtu. Some shots. Now. Yeah. Tumepiga shot. Yeah. Hivyo ndo unakunywa itamu. Hiyo swali. Wacha tu. Ama ulikuwa kusema hivyo ndivyo alikunywa Judy. Hiyo tunakubali. Na Phil alikunywa nani? Kate. Okay. Now, before tuanze hata officially interview, I want to hear from you. When you hear this song ya DNA, inasemanga ile banjuka juu. In your mind, what comes in your mind?
Banjuka. Yeah, inakumbusha katika maisha yako wakati gani? Inanikumbusha college. Ulikuwa college 2007. Yes. Right? Yeah. Tulikuwa second years pale, tunatesa sana pale Kenya Institute of Mass Communication. KMC. Pia Kanzedena. Naona kikosi. Kamera person Chebet alikuwa hapo. Kamera person Shadi alikuwa hapo. From State House Kanzedena alikuwa hapo pia. Kanzedena alikuwa hapo. Kabisa. Like industry yote ya TV, a good 60%. Alright. Jugush alikuwa hapo Jugush. KMC. Jugush. Phil KMC. Hapo ndio friendship ilianza. Yes. Alright? Amazing. Yeah. Tony umemuuliza DNA. Abel, acha nimuulize Phil. When you think about under 18 ya Jimwat, what comes to your mind? 2004. Yeah. Nilikuwa high school, nilikuwa natoka high school. So form ngapi hapo? Form 4. That is back in 2004. Tony alikuwa hajatembea bado. 2004. Kusema kweli 2004 nilikuwa na miaka 8. Hiyo ni class 2. Miaka 8. Asiko ubaya mkuru, siko ubaya. Ni kusema tu kweli shetani ashindwe. Actually ilikuwa 2004 2005 hapo. Alright. Kabisa nikumbusha tu hiyo era ya gang. Okay. Calif Records. Kabisa. Kwa era 50. Unafeel sahi wasanii wa Kenya ni kitu gani ambacho wa kitambo walifanya na sahi wafanyi? Like difference ya industries mbili. Kitambo na sahi. I think kile imehappen ni hiyo time, unajua hao ndio walikuwa mapioneers wa hii muziki wa kizazi kipya. Kabisa. So kulikuwa na hiyo frenzy hiyo time. Alafu hakukuwa na pressure yenye iko sahi. Kabisa. Nameless angetoa ngoma moja aia. Yani hiyo ngoma tutaijam for 4 years. Yani hata hakuna hiyo pressure ya kutoa. Iko time Nameless amekula break ya karibu miaka 2.5. Wallahi. Na bado alikuwa relevant bila alirudi. Song bado ina play song. Inacheza. Kiss ilikuwa inacheza ngoma yako mpaka ina fade. Kabisa. Saa hii kaa wiki 3. Okay, umetoa hit leo. Hebu piga wiki 3 bila ingine. Kabisa. Piga uone. I kuna pressure sana sasa. Same question tamuuliza. Do you feel kwamba competition ya kitambo feel ikoaje ukicompare za kitambo na say competition katika industry ya entertainment? Abel amesema times ni different, so I think saizi in the entertainment industry manze, for you to be relevant, consistency na frequency iko high sana, so competition iko high. In terms of songwriting skills na vitu kama hizo, I think tuna live in different times. Kabisa. So unajua nilikuwa napenda style ya kikosi ya Calif. For them it was storytelling. Under 18 that was a story. Kabisa. Landlord ya Major that was a story. Exactly. But art wanga uncomfortable. Always eka art in a box. So whatever they are writing right now is very relevant kwao saizi. Na I think wako na kazi mob, but pia an advantage they have. Zamani akina Nameless ungetoa muziki either ichezwe kwa radio ama TV. Kabisa. Now manze unaweza distribute music yako yani in so many platforms. So that's an advantage. Kabisa. All right. You guys are content creators. Abel, let's talk about take me through your journey. Creating content before the pandemic and after the pandemic. So before the pandemic maze, our mindset was very linear. Sisi tulikuwa watu wa TV. Mnaenda mna come up na concept. Your concept mnaenda mna pitch kwa broadcaster. Broadcaster akikubali mnakuja mnaenda mnaingia kwa writing room yenu wewe na kikosi. Mna come up na show na mnapiga mnaiuza kwa TV. Na mnasahau na hiyo story inaishi hapo. Tulikuwa somehow tushaanza kuget accustomed to that mode of operandi. Until umesema Pandora? Atumesema operandi. Hapa kizungu tupo. Mode of operation. Until COVID ikakame katuonyesha kabisa. You guys are living dangerously. Kwa sababu gani? Sisi tulikuwa tumezoea one income stream. Sisi tunafanya show yetu tunaipeleka place fulani, tunangojea mshahara mwisho wa mwezi. Kabisa. Kitu iki happen hiyo income stream itolewe. Sisi tunarudi Karatina kulima melon. Kabisa. Pandemic vile ilikam ili to open up to another idea which I think was just mind blowing. Kabisa.
kwa nini lazima content creators especially wa hii side yetu ya TV, kwa nini lazima sisi tutegemee ati broadcasters ndio wapeperushe kipindi? Alright. Like so broadcasters pochukua concept yako ni hivyo, story yako na sinema imeishia hapo. That shouldn't be the case. Tukaamua sasa the best way to go about it ni kuhakikisha tumetafuta design kila kitu tuna produce inafikia mwananchi directly kabisa, without a middleman, without nobody, from sisi to them. Na hiyo actually ndio reason hata sasa leo tuko hapa. Ni juu ya hiyo idea ambayo ilikuwa sparked na pandemic. Kabisa. Now to you feel, najua mwisho wa siku katika upande wa kufanya cinema, I mean inachukua process ndefu sana. Katika Kenya, do you feel kwamba serikali ya Kenya imeweza ku support nyinyi kama directors, producers, I mean script writers, imewasaidia kikubwa serikali? I think not yet. Tujafika hapo. Though I must say saizi tuko na team ingine amazing pale Kenya Film Commission na Kenya Film Classification Board. They are very very supportive, like throughout hii film wanatupigia simu constantly wakiuliza imefika wapi, what are your challenges, na wanatusaidia. But there's still a lot more to do. Why nasema hivi ni kwa sababu ukiangalia entertainment in general, wachana hata tuna film, entertainment in general, so contribute almost 10% of our GDP kwa economy. Entertainment, ukiangalia anything entertainment. Right? Tourism, which in Kenya imepewa mpaka whole ministry, contributes only about 2% of our GDP. Kabisa. So unaona, for me it makes sense. Tuko na whole ministry ya tourism. Kabisa. Contribute 2%. Na hii na contribute 10%. We don't have a ministry. So it's just a department somewhere. It's a department somewhere. Tuona tumeclassify wakasa wa jua kali. And there's manze, if the government knew how powerful films are. Like ukiangalia Brazil saizi, najua Kenya tunaongea bottoms up economy. True. Brazil wametransform economy yao juu ya something they're calling the orange economy. Orange economy is purely an economy based on arts, creative arts. Okay. Na unafeel kwamba kuna baadhi ya sheria ambazo serikali inafaa iweke ndio mwisho wa siku, nitarejea kwa story moja. Umekuwa kwenye industry kwa muda mrefu sana. Kuna wasanii wengi ambao mlikuwa nao time hiyo, na ikifika miaka 2019, 2021 wamefall kwenye depression, right? Utofauti wako ambao umekifanya ni gani na hao wengine? Kuna kitu inaitwa reinvention. Alright. Na wasanii wengi kwa sababu sina kina Omosha hapo kabisa. Kuna msanii pale alikufa mwaka jana ama mwaka huu anaitwa Kase, kama nimekosea. Kase kabisa pia alikufa. Alisema kwamba it was kind of depression. Ulifind tofauti na wengine. So sisi tuliingia pale tukijua end goal ni nini. For most of our friends, kukua tu kwa show, hiyo ni end goal tayari. Kabisa. Like awafikirie anything beyond that. Which to be really honest is risky. Sababu hii industry yetu pia ni funny. You're hot today, kesho bansi mazee mambo yako tushasahau. So lazima ujireinvent ndio uendelee kukua relevant kila wakati. Na hiyo ndio wase wengi wawafanye. Nikishaingia, najua kuna vijana hapa nje Churchill ndio their ultimate goal. Kabisa. Akishaingia Churchill hivi ni hivyo. Hataki kufikiria kitu kingine, yeye anataka tu Thursday ikifika, aingie kania apige mstari basi. But huwezi piga mstari 30 years. Kweli? Lazima mazee ufikirie ni nini naweza fanya after hii. Number 2, ni nini hii platform Churchill amenipatia, ni nini naweza fanya nayo nikuwe even better without him kunishika mkono. Unajua? Sasa hapo ndio huwa tunakosea wengi. So for us, Tahidi High was not it. It was just a means to an end. Alright. Tulikuwa tunajua sisi ni watu tunataka kutengeneza sinema kwa hii country. Na Tahidi ilitupatia hiyo platform na ikatufundisha. Unajua tulilearn vitu mob sana kwa hiyo set. Kabisa. Vitu mob tuna apply mpaka leo. Ni vitu tulilearn kwa hiyo set ya Tahidi. That's why tuko hapa mpaka sasa hivi. Tukiingia pale tulijua Tahidi inatusaidia kufikia goals zetu. Kweli. Sasa wale hawakuwa na hizo goals. Unacheki kitu ikihappen unatumbukia. Akina Mkunya juice kuna nyingine kule, Mkunya maliza alafu tuongeze ishi, si ndio? Kabisa. All right guys, we mentioned about Tahidi High, of course. We've seen you in Hapakuli News co-writing for Real House Elves of Kamer. Phil, how difficult was it for you transitioning from mainstream media to online? Or how simple was it? Inaweza kwa maybe ilikuwa hard for him ama ilikuwa very easy. To be very honest, it was hard.
Of course, you know, social media is very different. Online is very different. Yeah. But content is content. Ile content inakufurahisha ikiwa kwa TV bado ndio itakufurahisha kwa simu. Maybe the format unajua kwa simu itakuwa shorter. Maybe kwa simu ina need kuwa 15 second video, pale kwa TV uko na 30 minutes. But that transition, actually the best thing yenye may happen na online for us ni building a community. Correct. And right now if kama uko pale hivi unafikiria kuanzisha biashara, if you want to sell this product, iko hapa hivi, juice. Kabisa juice. The first thing you need to do is build a community. Kabisa. Ukisha build your community now uko na wasi unaweza uzia. And I think you know the best, kwa sababu TV haiko inatupea actual figures na a way ya ku-engage with our audience. So tumefanya TV shows for so many years, over 12 years. We've been entertaining millions of Kenyans. Kabisa. But hatukuwa tunajua how to reach them. Online. Bro, nitaongea na wewe. Unajua nitachat na wewe pale kwa comments directly. Nitaget thoughts zako. Kabisa. Nitabuild community yangu. Kabisa. And one thing nimerealize about you two guys, mnajua how to engage your audience. Because kuna watu wengine inakuwa vigumu sana kwa comment section kutojibu kabisa. Uselebu kiingia kwa akili inakuwa vigumu sana kwa mtu kutojibu SMS za mashabiki. Nyinyi mnakuwa na ile roho ya hawa ndio pesa yetu. Hawa ndio kila kitu. Si ndio? Basi before songe mbele I can see boy from Kisii. Hi, I'm watching from Kisii University. Show iko poa sana. Nicheze ngoma moja ya pombe. Ati kila mtu ako na pombe. ABEL hana above the head. Yani hebu sasa sijui kama tutafanya moja tu kidogo hata songe mbali, chika yako. Kila mtu ako na juice. Kila mtu ako na juice. ABEL hana. Twende basi. Above the head, below the belly. Hiyo ingine tisemi. To deal with this every Saturday. But it's fine. Tony mentioned about them being able to reply to comments online. Kabisa. And unajua umejaza labda pengine hata sio au wanajibu. But the celebrities wanapata managers, social media managers. So sasa hiyo ni kitu sifanyi. Mimi najibu mimi mwenyewe sababu mimi utaka hiyo feedback instant. Kabisa. Hao ndio wanani shape, hao ndio wanani guide. Tunafaa tuende wapi next. Alright. So nikipatia msemo mwingine asome kuna hiyo broken telephone. Yes. Kweli. And before tuweze kuongelea story nyingine, I can see kuna jamaa anajiita Kel Ojul. Hi, I'm watching from Saika. Show iko poa sana. Nitenze ngoma moja ya Diamond. Alright. Kuna Rachel Onyango watching from Nakuru. Play for me Naiwake by Gonzilla Clan to play. Then we have Eduardo Richards. Play for me Fire Girl by King Lewa to play. Thank you so much for watching, guys. Make sure SMS number it is 22047. Now, I want to hear from you guys. Why is the lie grand and literal? That's the question nimekuwa nitamani niulize. Why is the lie grand and literal? Hebu tuanze na film. A grand little lie. Why was a lie grand and little? Because it started off as a very little lie, a very little harmless lie. And by the end of the film, my friend, karibu country fungu. So it started off as a little lie, but it turned out to some grand dramatic thing. Alright. Yes. Kabisa. So ni jamaa anafaa kwenda Naivasha sherehe na mtu wake but alisahau like all men. Kabisa. Tumesahau. Sasa jamaa badala tu aseme ukweli nilisahau na nangojewa job anamwambia ni aje sijasahau. In fact nikimbia tu job na kitu nilikuwa nafanya sign pahali nirudi twende Naivasha. Kabisa. First lie. Anafika job anaambia mdosi sasa juu lazima ajitoe job. Kabisa. Anaambia mdosi mzee brother wangu amekufa. So naomba tu off hii weekend banze niende nishughulikie bro yangu siko poa. Kabisa. Second lie. Mdosi anaingia box anamwambia wewe unakuanga mtu wa nguvu sana kwa hii kampuni, tunakusupport, tunakuja hiyo mazishi. Kabisa. Sasa bro, nianza na small so unafanya nini? Hapo ashaingia box. Hapo unasikianga vindu vishenjanga. Kabisa. So inabidi organize mazishi. Na zaidi hapo enda watch a grand little lie, then ujumse alijitoa aje kwa hiyo noma. Kabisa. Yes. Basi I know ni njia moja ku create employment because wase ambao kujo ndani from director nani namuona Spike ako pale anafanya kazi poa sana. Mamluki wa sinema anafanya kazi poa sana. Watu tofauti sana.
mlitumia criteria gani kuwachagua wale ambao watakuwa ni actors kwenye Run Little Die? Oh yeah, tulifanya kitu inaitwa closed audition. Actually Phil ndio alifanya na producer madam anaitwa Denise. So saa zingine kuna zile projects ambazo utakuwa na open audition. Most of the time ma series nini hiyo unakuwa na open audition juu hawa sasa unachagua mazeni wa semta, it's like a marriage, utakuwa na yeye long term kabisa. But kuna projects zingine ambazo ni short term, kama hii ilikuwa project ya 8 days peke yake kushoot nini. Hiyo unaweza kuwa na closed audition like kabisa. Kwa mind yako tayari usha interact na watu kadhaa, unajua watu wanaweza nipatia hii range. So unawapigia hao wanakam, mnapiga selection kwa hao, mna get cast yenu na mnasukuma kabisa. So for this particular nilikuwa ni closed audition. Wase kadhaa waliitwa wakakama waka audition for the role, wale walipata wakapata, wale walikosa but yao mbaya. Alright, let me understand. I'm sure watu wanajiuliza after you've given us a small synopsis of what the show is about. Are these real life things you've seen, or what actually came to your mind, guys, before you created this amazing film? Manze, thank you for that question. So being a filmmaker, lazima the stories that you tell have lazima zikuwe your truths. And the whole theme about this particular film is people pleasing. So the main character, whose character name yake ni Joe, huyo mwenye anaenda kidanganyana. Shida yake kubwa kwa hii life is a people pleaser. Hajui kudisappoint mtu. Hataki kudisappoint dem yake, amwambie by the way babe nilisahau, acha tu postpone. At the same time hataki lazima please mdosi wake juu ashamdanganya. So lazima aendelee na hiyo lie. And hiyo ni 80 if not 90% of us. I am a people pleaser. I am a serial people pleaser. Abel is a people pleaser. Sijui about wewe. Ama wewe utajibu baadaye. Exactly. And so it's a conversation we were having mtani tukiwa tuna mabeste, and we thought, okay, this is our truth. See what can we change this to a film? Because I think a lot of people are suffering from what we are suffering, where you're living a lie because you're not living your truth. Manze sijisiki kwenda out leo, lakini juu Tony invite sitaki kumdisappoint kabisa, acha tu niende. Bansi unakawe people please mbaya. Exactly. At times you have to. All right. No. Kata tu. Nini ita happen? Also for dramatic purposes tukasema, now since we have our main character is a people pleaser, for dramatic purposes tukasema wacha tumpare up na mtu completely opposite. So tukamweka na a toxic person. So a people pleaser na a toxic person wata create environment inakaaje. Si tu yujifikiria yeye mwenyewe. Kweli. And now let me nijieke kana na mtangazaji ama presenter niweze kuongelea something about me realize from my side. Apart from kwamba nyinyi ni actor, director, scriptwriter ni nini, napenda urafiki wenu. Unajua urafiki ni kitu kimoja amazing sana, because I believe wewe idea ambayo uko nayo Phil hana ama pengine utamsaidia kuongeza. So kwanza napenda urafiki wenu sana kati yako Phil na Njugush. It's an amazing thing, ndio? Kisha napenda the way una support watu sana. Because watu wengi wamepita mkoani mwake, right? Mmoja akiwa ni Njugush. True of course. Kabisa. So it's a good thing ambayo napenda sana from nyinyi ambao mnafanya. Ndio? Now kuna vitu fulani kama nyinyi mkwenye industry muda mrefu sana, mna feel vinawakera sana. Na it's high time katika Kenya entertainment industry ibadilishwe. Because I believe time yako ilipokuwa hicho kitu bado kiko ambacho kinakukera. Right? Wewe pia kinakukera. Hebu tuambie, tuanze na Phil. Tuli come up into the industry time watu hawaku open. The people that were before us, the generation that were before us, like first of all kulikuwa na hii culture ya ukiingia any film set mwanze unateremshwa na matusi. Mimi sikuwe understand your concept. All right? Director ama producer atakutusi just before you get on set. And so nilikuwa najiuliza, so as an actor nafaa kuperform aje? Ushaniharibia mood, unajua. So that's the first thing we thought of changing. Hiyo ni culture moja tulichange in our company kabisa. Second culture ilikuwa watu walikuwa na hatuwezi support, unajua. Saizi kuna rafiki yetu a fellow producer anaitwa Ruben Odanga, ametoa sinema inaitwa Nafsi. Before hata singeongelea hiyo sinema, hata singeshare, yani hiyo ni mambo yake wacha afanye. But sisi tuna understand if Ruben's film akiget 2,000 people to watch it kwa cinema halls, it will be very easy for me
get 3000 people. Kwa sababu washanifungulia mlango. Kweli. So in our industry saizi tuna share a lot with producers. We actually sit down na producers, tunafungua laptop, tunafungua Excel sheet. So wanaona numbers. Tunaangalia numbers. Wewe una manage aje project yako, mimi na manage hivi. Tunaweza saidiana aje. Kabisa. That was not there. Yeah. Wow. Mimi sasa juu ameongelea sasa sekta ya watayarishi wacha niongelee consumers. Sijui ni nani huyo aliambia watu kila kitu ingine yote inafaa ikuwe appreciated kidesign lakini si usanii. Alright. Like sahi ukianza kuuza kitu handbag nini tutailipia. Ukianza kufanya content tunakuambia mpaka YouTube tuione for free. Kwanza wako audience wako walikutoa Instagram. After they were short, yes, wakaambia sasa zitoe Instagram kuja YouTube. Exactly. It's 1.5 year. Yes. Na uko na over 200k subscribers. Kweli. Uko na quarter million. Inaelekea ameshafika. Karibu si ndio? 240 hapo. Alright. So sijui ni nani huyo aliambia watu content inafaa kuwa consumed for free. Hiyo ni kitu kingine tunanid kubadilisha kabisa. Kweli. Like it only happens here. Other areas unafaa uone jamaa fulani anaitwa Daniel Ma kama anaitwa nani. Anafanya ganini kwa TikTok ya magari. Ukiuliza watu hii gari yako how much na unafanyaga kazi gani? Kabisa. Mazee ukaona gari TikTokers na YouTubers wanaendesha kwa hiyo channel yao jamaa. $1 million cars. Na umse hakuna kitu kingine anafanyaga ni YouTube peke yake. Meaning mazee huko washakubali kulipa hii kitu mpaka like people are making a living out of it. Tunafaa kufika hapo lakini uzuri si feel ameongea hapa story ya kubuild community. Sisi tusha build community yetu. Kabisa. Community yetu ishakubali the fact that content cannot be consumed for free na wako more than willing. Kabisa. Before tumalize tumekuwa serious sana. Kabisa. Gavana wa Kilifi ni nani? Gavana wa Kilifi ni Amason Kingi. Correct. Wow. Gavana wa Lamu ni nani? Anaitwa Abdul what? Biririnda. Wait, Lamu ni county by the way. Kwanza nimetoka Lamu. Usiseme guy. Hiyo ni kaunti yangu, Wakurugenzi. Haiko anda Kilifi. Sikia, Mombasa ni county 02. Then you have number 01, sorry. Then you have 02 that is Kwale. 03 ambao ni Kilifi. 04 ambao ni Tana River. 05 Lamu. Kweli? Yep. That is count number 05 and then Kanairo is 047. Mwambie gavana. Atuambie tu. Iko na dhao kwa mfuko. Walai. Sio Abdi somebody Swamadi ni Mvita. Ni Mvita. Na Mvita na Mombasa ni 7 hours. I mean Mvita Lamu 7 hours. Alright? Na kupatia hint. Naanza na F. Faisal. Faisal ni mchezaji wa Misri. You made it worse. Haya nimeongeza A. Naona Faisal ni FA. Hapana, haya FAH. Fara. Hakuna Fara. FAHI. Hey, what a FHIM. Mwambie afanye kazi. Fahim Yasin Twa. Hiyo wacha nisikie. Basi mwambie afanye kazi. Wala hatujamsikia. Afanye kazi? Afanye kazi. Ndio wow, umesikia hiyo? Hujasikia hiyo feel? Hiyo ni banter. Hujasikia hiyo? Unajua these two guys you guys go on feel it, yeah? I'd like to know what is the future of your company. Feel? Na umesema tumeongea serious sana. Sasa hapo ndio serious zaidi. Right. So for Feel It Productions, first of all, kitu what tunasema, we don't just create productions or create shows, we create culture changing events, right? So culture changing for us hatuko limited to TV shows and films alone. So Feel It Productions, the future is we want to build a whole ecosystem. We want to get it valued to a point where it will be valued over $1 billion. We probably want it on the NSE because we want to. Kuna components mobs you come na cinema. Unajua, if ukiangalia Universal in Hollywood ama Disney, unajua kuna cinema wana make but kuna Disneyland, unajua wako na ESPN, wako na so many. So pia Kenya tuna reimagine your space in Kenya. Unajua, for example, Feel It Productions
all our shows lazima tufanyie our ladies makeup. Yeah. So ni nini imestop Philip Productions kufungua makeup line? Yeah. Exactly. So just build a whole ecosystem around Philip. Yeah. Abel, nataka nikuulize swali. Nataka nikupe chance uangalie kamera moja. Tell me director, which is the camera ya Abel? Aseme kitu. This one, point any. Kila first Saturday of the month unafanyanga recording. Kweli. Ni wewe ni mtu pekee ambaye anafanya in Kenya ambaye shaifanya kitu kama hiki whereby unakaa chini watu wanalipa dhao kuja kusikiza story. Correct. It has never happened in Kenya. Never. I think in Africa. Haja happen. I don't think so. Na crowd inajaa. Lazima ijae. Lazima. Tickets nazo zote. Hao wasi ambao wana believe kazi yako wanalipa dhao kila the first Saturday of the month wanakuja kusikiza stories zako. Right? Wameacha story nyingi kwa YouTube, wamekuja kukaa chini. Huyu ndio Abel tutamuwatch. Kweli. Ni watu ambao kuna love kubwa sana kwako. Kweli. Kitu ambacho unakifanya. Hao ndio Wakurugenzi. Nataka kuangalia kamera moja au wapatie word ya appreciation. Wakurugenzi, mnasikia vile bana imesemekana hapa, it never happens. Nyinyi mnatuvunjia rekodi zote. So nataka tu nichukue fursa hii first of all kuwashukuru tu sana sababu ya kutushikilia kabisa. Na kuna kitu nikiambiwa hata Phil anashindaga akisema tushinde kuacha kusema kutusupport. Si kutusupport, ni value mnakujia. So hiyo value nataka kuwashukuru sababu ya kukujia value kwangu. Kuna places mob maybe mngeenda kuokota value huko, lakini mmekaa chini mkaona hapana, wacha tuokote value ya huyu kijana, inatujenga. Hiyo ina mean a lot, na kile amjui ni kwamba sio mimi peke yangu bana na benefit from support yenu, ni a whole industry kabisa. Sasa hii mazee, hakuna kitu inakaa unrealistic, hakuna kitu inakaa unreachable. Nyinyi mmeonyesha watu hapa nje it's very possible. Very possible. Support iko, ni sisi tu kama wa producers na content creators tuchangamke, tufanye mambo yetu. Right. Good job. Nice. Abel, even before we move on from your stories, niweze kumpatia Phil a chance pia ambie mafans wake kitu. Kabisa. Are there any plans from you kupeleka stories za Mkurugenzi county to county? Yes. Like vile chache ulifanyanga. Correct. In fact, kuna one of our project leads anaitwa Mudhoni. Mudhoni si muita headmistress, ni mkali. Alright. Deadly, anatukimbizanga huko. Sema na ukalia pia. Deadly. Mbaya sana. Ashaamua, amesema next year by the way tuanze kutafuta from January. Tuanze kutafuta venues. County. Sema this Saturday month tuko Kinyaga, Lamu, Nakuru, Mombasa. Alright? Yeah. Sababu tuko na wakurugenzi mpaka kule. Naomba kazi. Marketing. Najua niko na kazi hapa. Lakini boss najua sasa watch boss. Wewe nimesikia uko na connect pale Lamu. Lamu nitakujazia crowd. Pale katikati ya kisiwa cha Lamu. Tufanyie hapo ndani, kando kuna punda wawili wamekaa, alafu nyinyi pia ukae peke yako kupatiana story. Kuisha. Kabisa. Na kupromise crowd ya watu dhao. Thou times thou ni ngapi? 1 milioni mzee. Alafu nipatie 10,000 tu ya transport, 10 ya kukula, 10 ya kuvaa. Unajua umesema mbele ya TV. 30k nikujazie crowd Lamu. Twende Lamu basi. Alright. Phil, let's hear from you at least. Where you face that camera and tell people your message here. I think Abel alisema, but let me reiterate. Manze, in Kenya, let's start buying content. Content is expensive to produce, but more than that, tunakupea value. The same utaingia club, unataka sherehe, utashika bia yako ama whisky yako for entertainment. It's the same way you entertain by a musician or a storyteller or a filmmaker. So, kile naomba ni embrace your culture ya buying content directly from your content creators. If we achieve anything else, ni hiyo tu mimi naweza taka tu achieve manzi. Hiyo tu, that in Kenya people buy content. So tafadhali endeleeni kutusupport, and what we assure you is we will give you quality. So you're not supporting us, you're buying quality. We will give you value for your money. Kabisa. Nice. Nimeona mnasukuma sana Grand Little Lie online. You guys were on the roads with placards. Akisema ati tunawaita hivi. Kamera ichukue. Very important. Pole kabisa. Zoom in cameraman. Yeah. Nice.
Film ambassadors. Kabisa. Sasa kitu ambayo ilinishangaza na nilipenda sana ni jinsi mazee your marketing strategy. Ati nunua hii filamu yetu inafanya kazi zaidi ya MP wako. Wako na mbaya kabisa. Ati inatibu sijui nguvu za kiume. Alafu mtu pale chini akauliza Instagram, je, za kike? Kuna mtu aliuliza hapo kwa Instagram kweli kabisa. Kike ni urembo. Umewatch cinema? Bado lakini I will watch it. Watch it tonight, kesho kuja uone urembo. Utatesa hapa mbaya sana. Kabisa. Naongeza. Now, tukimalizia maana I can see it is 12:04. Okay. We are on our last hour ya show. Right. I want to hear from you guys. Terence Creative has something I'm gonna fanya. There is Ngamoya part 1, ametoa Ngamoya part 2. Part 2 iligonga in 5 days, ikapiga 1M views on YouTube. Yesterday ametoa trailer ya part 3 that is coming soon. Nani moto. Yes. Amehusisha wanahabari from different counties wa Somalia, Kikuyu, wa Meru. Right? I want to hear from you guys. Idea ambayo Terence anaichukua. Mnaifiliaje na labda mtamsupport siku moja muungane, labda mfanye kitu amazing zaidi amazing, because I believe umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Kweli. Hebu tuambie something about that. Mimi before atajibu pole na jwani yake imerudi tu kwa ile point yetu. So imagine Terence sio kazi yote anafanya. Sio kidogo. Anapatia watu for free on YouTube. Imagine if Kenyans tu wangemlipa 100 shillings for that content. Ama hata 10 bob. Next time Terence atakuja pale kwa nini akilia akisema mjengee nyumba. Kabisa. From his craft na ameweza kuentertain. Hiyo kitu Terence anafanya si to promise to purpose, we will buy directly your content from him. Tumwambie niaje Terence, eka pay bill number, tutanunua hiyo content. Actually hiyo ni conversation tunafaa kuwa nayo na yeye. Hiyo part 3 isijaribu kutoka kama hakuna pay bill hapo. Kabisa. Wacha watu wailipie. Ile job imewekwa hapo si mchezo. Umeona mpaka machopa kwa hiyo kitu. Kuna ndege. Kuna mpaka ndege hapo. It's very expensive. Alafu mtu amecomment akasema ni ndege legit. So imagine if those 1 million people wangemlipa tu 100 shillings. Imagine mtu. So that's 100 million. So umejenga future yake na ataendelea kuproduce even better na the more anaendelea kuproduce the more anaandika watu wengi kazi. Kabisa. Alright, najua hapa tukianza kuongea tutafika mpaka saa 7 na kuna news. Ndio. Ya news, I think my last and final question to each one of you. What is the biggest L you've gotten from the industry ever since you guys began? The biggest L. I think ilikuwa ni ile time tulikuwa tuna Hawk Pilot Kuna time tushaikula ngori kama hiyo kweli. So well for him ilikuwa hiyo. So for me the biggest ni creatives, but we forgot that creativity na kurun biashara ni vitu mbili tofauti. So kuna time manze tulipiga losses, tumekuwa tukiokota losses for almost 3-4 years manze. Kuna time tulikuwa tunapiga losses upwards of 3-4 million manze. Kabisa. In losses, in debt. So that was a big L, but it was also a big learning curve for us. Hapo tulirealize kuna kitu inaitwa passion na kuna kitu inaitwa biashara, na hizi ni vitu mbili tofauti sana. Kabisa. Mazee tunashukuru sana kwa muda wenu. And before basi tumalize, nataka swali moja. I want you uangalie kamera moja, your message to Judy, that is mke wako, because najua amekusupport sana kwa kile ambacho unafanya. And then angalia kamera ile pale, your message kwa mke wako, Kate actress ambaye anakusupport sana. Waambie something in one minute. Tuanze na kati ya A na B, ngana come first. Tuanze na ABEL. Actually tutafanya mbili, tutafanya hiyo ya Judy na ya kufunga tu historia ya cinema. So babe mazee unajua mahali tumetoka. Umenishikilia sana mazee. Shukran sana for holding me down. Mimi najua there's a reason mbona tuko na wewe. Wewe ndio fuel ambayo inanipropel kufika hizo greater heights mazee. So buckle up, mbali ndio tunaenda man. Wase ambao ni hao wakurugenzi wetu. Kuna target tulijiwekea. Na target yetu ilikuwa ni kuuza links 50,000. Kabisa. In I think a week tumepiga kama 20,000. Alright.
tunataka tupige 1000 zingine 30 tufunge kazi. In the next 1 week. Okay, hii 1030 ikakuja even sooner the better. Yeah. The reason why tunataka sana hiyo 1030 ni kwamba ni sababu hapo ndio tunapata pesa ya kuproduce the next film ambayo wanaijua. Yeah. Wanajua sinema yetu next ni gani. Like hivyo ndio tuko yani in touch na watu wetu. Kabisa. So mtu yoyote ambaye ameona sinema yetu na unajua watu wawili watatu hawajaona ama wewe wasikumie tu. Waambie bana kuna mali safi hapa. Enjoy it. Sababu product yenyewe ni safi. Wenye wamewote wanaweza test. Kabisa. Ni mali safi sana. Right. So we need to get it to as many people as possible. Kabisa. Labda Phil before after ushapatia your message to Kate, utaambia msee anaweza kabai aje shilingi ngapi na pale yake ndio aweze kununua the film. Absolutely. Babe. Trasemanga iron sharpens iron, so you've always pushed me. Iron sharpens iron. Wacha niandike mahali. Walamu kidogo kizungu inamchanganya. In my next relationship tatumia Iron sharpens iron. Sharpen iron. So ngoja msema? Iron sharpens iron sharpens iron. Yeah, so Kate has always reached for greatness na amekwanga kinipush. So tuko kwa hii journey pamoja na kupenda sana, tuendelee. Tuko mpaka mwisho. Kabisa. Now for the film, get it on www.philittv.com. Phillit TV ni PHILIT TV.com. Ukiingia pale una purchase link, it's only 200 shillings for that film. Ukisha purchase your link utaipata kwa email yako. The minute you get kwa email, you can only watch it on one device. Wakenya tunapenda kushare sana. Hatutaki kushare, wacha mtu next anunue. It's your Netflix. So if you're gonna watch it on your phone, ukifungulia hapo, that's where you will watch it forever. Kama utaiwatch kwa laptop, hapo ndio utaiwatch forever. Just it's only unaifungua kwa one device. It's not shareable. In case uko na any challenges, pale kwa website kuna support team, kuna email, kuna WhatsApp numbers. Tutakusort mbio sana. Kabisa. Now niko na salamu zako nilipewa jana usiku. Kuna mfanyakazi mmoja hapa 247 anaitwa Simon Dedan, ndio head of kule Master Control Room, that is MCR. Anasema nikusalimie sana. We have our store keeper Masharia. Anapenda sana. Hata kuja msalimie, kuja msalimie live. Huyu ni fan wako mkubwa. Huyu ni your biggest fan. Haya sasa simama hapa. Mashallah. Shadi wapige picha. Huyu ni fan wako mkubwa sana, nakupenda sana. Hii picha ndio itafika mpaka pale kwa Instagram. Hapo sawa. Kabisa. Huyu ni fan wako mkubwa sana. Kabisa. Asante sana. Hapo sawa. Utita sahi yako level yake. So we believe pia next pia itaingia huko. Actually kule Netflix actually hao ni watu wengine. Tunataka watupatie hizo kazi kama hizo za kina Butita. Aende huko akule pesa ya Amsterdam na nini. Kabisa. Lakini ikifika ni mambo ya sinema zetu. Hapa ndio tunafaa kuuza. Kabisa. Sababu I make any sense. Mimi sisi tunafanyia kazi yetu kwa askari. Mafans wetu wanaishi hapo Roysambu, lakini hawezi ona hiyo kipindi, lazima iende Amsterdam kwanza ndio irudi kwa access. Kabisa. Wacha tuuze hapa kwanza. If we make like sales za 100 like a million links tumeuza hapa. Kabisa. Netflix hawezi fika hiyo bei hata wafanye nini. So wacha tuuze hapa. DJ hebu nitafutie ngoma moja anachukua anaweka before tumalize. Nataka tu dance na Phil na Guru. Anachukua. Hapo ndio station inafungwa. Alafu tumalize interview ndio. Imekuwa show poa sana, imekuwa interview amazing. Thank you guys for coming through to BAMBA sana. Of course it's been a very interactive educative session. Tunashukuru sana. Naitwa edutainment. Yani tumefurahi na pia tumeelimika, ndio? Kabisa. So Mungu awabariki mazina na mzidi kupush because najua generation inawacheki sana. Kweli. Na mwendelee kutupea more and even better content. Next week niko na show Meru. Nataka hii moja ni how much? Ni although hizi ziliisha zote. Sasa ni hoodies ndio ziko na hata hizo hoodies zimeisha. Na suspect zinakaribia. Chekia moja nitaikujia. Sawa. Kabisa. Now DJ ko standby ni ngoma hiyo. Tumalize guys, by the way, after this we'll be having interview na dancers. Half of dance roko in the building. Send you in the meantime, tuweke mic chini, tuchukue, tuweke. Mic chini. DJ twende kazi.